Good evening, students. Today we will see about the inert gases in p block elements. So inert gases, what are the inert gases? Neon, argon, krypton, xenon, radons. Look at the tabular column: neon, argon, krypton, xenon and radon. So occurrence, if you see the occurrence, inert gases are occur in the atmospheric air. Atmospheric air la inert gases occur. Then what are the physical properties of the noble gases? So noble gas உடைய physical properties பார்த்தீங்கன்னா, the atomic radius and boiling point increases from helium to radon. Boiling point atomic radius வந்து increase ஆகிட்டு இருக்கு, because electron ஒன்றுனா increase ஆக the atomic radius increases. Then the first ionization energy decreases from helium to radon. Then what is meant by ionization energy? Energy required to remove the loosely bound electron is known as ionization energy. So they have the highest, that is the largest ionization energy than any other element in the periodic table, because in noble gases they have a fully filled orbital in the outermost shell. Hence it is difficult to remove the electrons from the outermost shell, so they have a generally they have a high ionization energy. Okay, now we look at the tabular column. All the noble gases exist in the gaseous state. Neon, argon, krypton, xenon, radon எல்லாமே என்னவா இருக்கு? gaseous stateல இருக்கு. Then the next you look at the electronic state of electronic configuration of these elements. Helium, you know, heliumல வந்து 2 electrons, so 1s2 போட்டுருவோம். The neonல இந்த starting from neon பார்த்தீங்கன்னா, neon வந்து how many electrons? 20 electrons. Helium, that is helium with the 2s2 2p6. Then argon, neon with 3s2 3p6. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா helium போட்டு 2s2 2p6, இதில் பார்த்தீங்கன்னா neon போட்டு 3s2 3p6. Then argon போட்டு 3d10 4s2 4p6. Look at the outermost shell, children. In all the cases, S carries 2 electron and P carries the 6 electrons. So totally 8 electron octet state. So this is a stable form of noble gases. So this is the electronic configuration of noble gases. Okay children, now we will pass on to the properties of inert gases. Here the noble gases are monoatomic. Monoatomicனா என்ன? exist in a single state, சிங்கிளாக இருக்கும். அதாவது ஹைட்ரஜன்னா நம்ம H2O2 diatomic state போடுவோம். இப்போ மோனோஅட்டாமிக்னா it won't combine with itself also. அதுவே தன்னோட வந்து அதாவது ஹீலியம் He2 Ne2 அந்த மாதிரி வந்து ஃபார்மேஷன் கிடையாது. they are exist in a monatomic state and they are odorless, colorless, tasteless and non-inflammable. non-inflammableனா எரியாதுன்னு அர்த்தம். flammable, inflammableனா எரியும், non-inflammableனா it won't readily catches fire. Then they are highly unreactive and they are non-metallic in nature. Okay children, they are all noble gases are monatomic, odorless, colorless, tasteless and non-inflammable, and they are highly unreactive. Then they are non-metallic in nature. Okay, so these are the physical properties of inert gases. Then chemical properties, only xenon and krypton have chemical reactivity, because as I told you they are highly unreactive. அப்போ reaction வந்து chemical reactions வந்து மற்ற எலிமெண்ட்ஸுக்கு கிடையாது. xenon and krypton show chemical reaction. So first we will see the xenon fluoride. How will you get, இந்த question என்ன வரும்னா, how will you prepare xenon fluoride அப்படி கேட்பாங்க. So under different condition. So xenon combines with the fluorine, xenon difluoride, that is in presence of nickel. Then second, xenon plus 2 fluorine, xenon tetrafluoride, XeF4. The next one, xenon with the fluorine gives xenon hexafluoride, 6 fluorine இருக்கு. So conditions, look at the children. Condition, first case nickel in presence of nickel and acetone. Next case nickel and 200 atmospheric pressure, 400 degrees Celsius. So condition, don't forget to write the condition children. So these are the preparation of xenon fluorides. The next one, when xenon hexafluoride is heated with the silica ஓட 500 degree Celsius heat பண்ணும்போது
quartz vessel heat பண்ணும்போது it forms xenon oxyfluoride XeOF4 that plus SiF4 that is silicon tetrafluoride. Then another reaction. This reaction is continued. The following reaction takes place. This xenon oxyfluoride formation இருக்கு இல்லையா, மறுபடியும் சிலிக்கன் டயோக்சைடோட ரியாக்ட் பண்ணுது. Now look at the formula XeO2 dioxygen difluoride, அதாவது F2 வந்திருக்கு பாருங்க, SiF4. The next XeO2 F2 plus another silica SiO2 gives xenon trioxide XeO3 plus SiF4. So look at the children, this is a continuous reaction. In first reaction you will get XeOF4, second reaction you will get XeO2F2, third reaction you will get xenon trioxide. So this is the reaction of xenon oxyfluoride. Then what happened when hydrolysis? That means on hydrolysis, xenon hexafluoride hydrolysis with water ஓட hydrolyze பண்ணா reaction with water, what happened? Xenon oxide XeO3 plus HF na enna hydrofluoric acid, HF na hydrofluoric acid. Okay children, the next one is xenon hexafluoride with alkali example sodium hydroxide. Sodium hydroxide எவ்வளோ molarity கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, 2.5 molarity sodium hydroxide react பண்ணும்போது you will get sodium perxenate. Sodium perxenate formula என்ன, Na4XeO6 plus xenon plus oxygen and NaF plus 8 water molecule. So this is a reaction of xenon hexafluoride. Then sodium perxenate is known for a strong oxidizing property. So it will oxidize பண்ணது, it will act as a strong oxidizing agent. So for example, xenon XeO6 in presence of manganese Mn2 plus ion என்னவா மாத்துது, பெர்மாங்கனேட்டா மாத்துது, பெர்மாங்கனேட் MnO4 Mn2 ப்ளஸில் இருக்கும், பெர்மாங்கனேட்டாக வரும்போது என்ன இருக்கும், +7 ஸ்டேட்டுக்கு மாற்றுது. ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னா என்ன, ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் வாட் இஸ் மீன் பை ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா Mn2 ப்ளஸ் என்னவா மாறுது, Mn7 ப்ளஸ்ஸாக மாறுது. தட் மீன்ஸ் வாட், the 2 plusனா it lost 5 electrons. Now it is converted into permanganate Mn +7 ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது. So this is the oxidizing, loss of electron takes place. So oxidizing agent xenon trioxide and water molecule. So this is the oxidizing property of sodium perxenate. Okay children, so here in this first 3 equations are what are the xenon, how does xenon reacts with the fluorine கேட்பாங்கம்மா. next 3 reactions வந்து xenon hexafluoride how does reacts with the silica ஓட எப்படி reaction ஆகுது, 3 reaction எழுதணும். then xenon hexafluoride how does it get reacts with water or how does it undergo hydrolysis process. the next one xenon hexafluoride with alkali sodium hydroxide ஓட என்ன reaction. then form பண்ற அந்த sodium perxenate உடைய oxidizing property. So சின்னதா small questionsல they will ask you. Okay children, you try to learn everything. Okay, then now the xenon reacts with the platinum hexafluoride. So it will give an orange yellow solid oda xenon platinum F6, and this is insoluble in carbon tetrachloride CCl4 na carbon tetrachloride la கரையாது. The next xenon difluoride என்ன செய்யுது அப்படின்னா it form addition compound formula XeF2 and 2SbF6. SB னா என்ன, antimony. இது மாதிரி வந்து addition compound, just complex கிடையாது, it will form an addition compound with the other fluorides. Then xenon hexafluoride form compound with the boron and alkali metal, boronோட addition product form பண்ணுது. then alkali metals MF na என்ன, alkali na என்ன உங்களுக்கு தெரியும், lithium fluorine, lithium sodium potassium rubidium அந்த சீரீஸில் உள்ள alkali metals first series. the next one xenon dichloride, there is some evidence for the existence, dichloride is also existed. then krypton form krypton difluoride when an electric discharge is passed through krypton and fluorine. இப்போ krypton difluoride na என்ன, KrF2.
அதே மாதிரி when gases are irradiated with antimony pentafluoride pentafluorideோட addition product form பண்ணுது. So they may be asked what are the other reactions of xenon கேட்டாக்கா you may try to write this addition product எழுதலாம். அதே மாதிரி கிரிப்டானோடைய காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் கிரிப்டான் டைஃப்ளோரைட் and then addition product with antimony pentafluoride. Okay children, next we'll see the structure of compounds of xenon. First xenon XeF mono, அதாவது xenon fluoride. The hybridization is sp3 dehybridization. The shape is linear. The next one xenon tetrafluoride sp3d2 hybridization. This is square planar. Then xenon hexafluoride sp3d3 distorted octahedron. Then XeOF2 sp3d this is T-shaped. XeOF4 sp3d2 square pyramidal, and then XeO3 sp3 this is pyramidal. So this shapes and hybridization, type of hybridization நம்ம 11th standardலேயே படிச்சிருப்போம்மா. How many lone pairs, bond pairs, depending upon that we can arrive the shape of a compound. Okay children, try this. If you have any doubt, we'll clarify in the class. Okay, then what are the uses of noble gases? The inertness of the noble gas, so they are used in practical uses. So first one, helium and oxygen mixture are used by divers in places of air oxygen mixture. This prevents the painful dangerous condition called bends. அதாவது டைவர்ஸ்னால் என்ன, அதாவது கடல்லையோ இல்லையோ மூழ்கி போகிறவங்க, அதாவது டைவர்ஸ்னால் என்னம்மா சொல்கிறது, அந்த இடத்துல வந்து ஹீலியம் ஆக்சிஜன் மிக்சர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தே வில் ஹாவ் அ ஹீலியம் ஆக்சிஜன் மிக்சர் ஃபார் breathing. So it will relieve the painful dangerous condition called bends. Then it is used in the inert atmosphere electric arc welding of metals. Then because it has the lowest boiling point, they are used as a cryogenic na rocket fuels la use ஆகுது. Then it is much less denser than air and is used in air balloon உங்களுக்கு தெரியும், helium balloon நல்லா ஹைட்டாக அப்படி பறக்கும். It is less denser than air. ஏரை விட ரொம்ப லேசானது. அதனால் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம், பலூன் வந்து ரொம்ப வேகமாக மேலே பறந்துகிட்டே இருக்க பாருங்க, அது வந்து ஹீலியம் ஃபில்டு ஏர் பலூன்ஸ். ஓகே சில்ட்ரன், த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நியான் இஸ் யூஸ்ட் இன், இப்போ நம்ம வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு ஈவன் இந்த ஷாப்லலாம் பார்த்திங்கன்னா கலர்ஃபுல்லாக லைட்ஸ் எரியும். ஸோ தே ஆர் ஆல் டியூ டு த நியான் லைட்ஸு நியான் லைட்டு. அண்ட் தென் நியான் எப்படி அதை வந்து பிரில்லியன்ட் ரெட் க்ளோ இஸ் காஸ்ட் பை பாசிங் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் த்ரூ நியான் கேஸ் அண்டர் லோ ப்ரெஷர். அந்த ரெட் கலர் நல்லா பிரைட் ரெட் கலர் வருதுன்னா நியானை வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது இட் வில் ப்ரொடியூசஸ் அ பிரைட் ரெட் கலர். தென் ஆர்கான் ப்ரிவென்ட்ஸ் த ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஹாட் ஃபிலமெண்ட் அண்ட் ப்ரொலாங்ஸ் த லைஃப் இன் த ஃபிலமெண்ட் பல்ப். ஆர்கான் வந்து ஃபிலமெண்ட் பல்போடைய லைஃபை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. Then krypton is used in a fluorescent bulb and flash bulbs. Okay, lamp filled with krypton are used in airports and approaching light as they can penetrate through dense fog. Fogனா என்ன, ரொம்ப பனி மூடி இருக்கிற இடத்துல கூட அந்த லைட் ரேஸ் வந்து நமக்கு நல்லா கிளியராக தெரியும். ஸோ அந்த ஏர்போர்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கிரிப்டான் லைட்ஸ். ஓகே சில்ட்ரன், ஸோ தென் xenonோட யூசஸ், they are also used in fluorescent bulbs, flash bulbs and lasers. Then it is used mostly பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃப்ஸில் தென் ஃப்ளாஷ் பல்ப்ஸ்லாம் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதிலலாம் xenon இருக்கும். தென் ரேடான் மட்டும்தான் ரேடியாக்டிவ். இட் இஸ் ரேடியாக்டிவ்னா என்ன, இட் எமிட்ஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ரேடியேஷனை நேச்சுரலாக எமிட் பண்ணுற எலமெண்ட்ஸ்லாம் என்னது ரேடியாக்டிவ். ஸோ ரேடான் இஸ் ரேடியாக்டிவ் அண்ட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ சோர்ஸ் ஃபார் காமா ரேஸ். Then radon gas is sealed as small capsules and implanted in the body to destroy the malignant, that is the cancer growth. அப்போ radon gas வந்து ரேடியாக்டிவாக இருக்கிறதால it is used to destroy the cancer tissues. The cancer tissues are called as malignant tissues. Okay children, they are used in a radiotherapy. Okay children, that's all about the uses of inert gases.
Okay children, thank you. You please go through the lesson. Inert gases, be thorough with this lesson. Okay ma. Thank you children, thank you.